would like to open and host the next panel, which will be about the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the right to the contact with nature. So I have here Krzysztof Kurowski and Tomasz Przybysz-Przybyszewski, my guest. Krzysztof will be in the role of the expert and Tomasz will be in the role of the translator. So first I pass you the voice so you can introduce yourself briefly. Krzysztof. Krzysztof, prośba jest o przedstawienie samego siebie. Kurowski, jestem przewodniczącym Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami od Rady Zawodowo, gdzie zajmuję prawami osób z niepełnosprawnościami i szczególnie zadanym konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Organizacji pozarządowych 8 lat pracowałem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a jej odjął zainteresowanie partię do też turystyka, szczególnie turystyka górska jest mi bardzo bliska, dlatego ta konferencja to będzie połączenie dwóch dla mnie ważnych tematów zawodowego i obyczajnego. Yeah, my name is Krzysztof Kurowski. I'm the chairman of the Polish Disability Forum. I have been professionally involved in the rights of people with disabilities for years, particularly in the implementation of the CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities. I have been active in NGOs for years. I also worked for 8 years in the Office of Commissioner for Human Rights. As my interests, tourism, especially mountain tourism, is also close to my heart. Therefore, there will be a combination of two topics important to me, professional and hobby. Mm-hmm. It's great to hear that, well, this topic covers both professional side of your life and then the hobby. And just to give the frame to the topic, I would like to start with the very general question, which is, what is the Convention on the Rights of Persons with Disabilities? And what does it say about the right of persons with disabilities to a contact with nature? I am trying to open our presentation, but I can't. You cannot? Yes, I cannot. Oh. Daniel, maybe you can help because you have access to the presentation, so you can, yeah. Otherwise, we can continue without the presentation. Yeah, it's also fine. Tak, Okay. myślę, Krzysiek, że możemy zacząć odpowiadać na pytanie numer 1. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku i jako ratyfikowana umowa międzynarodowa zgodnie z artykułem 91 Konstytucji RP stanowi ten krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. The Convention on the Rights of Persons with Disability is an international treaty adopted by the UN General Assembly on 13th December 2006. It is the fastest adopted international human rights agreement in the history of the United Nations, and the first of its kind adopted in the 21st century. And the convention was ratified by Poland in 2012.
as a ratified international agreement in accordance with Article 91st of the Constitution of the Republic of Poland. It constitutes part of the national legal order and is directly applicable unless its application depends on the adoption of an act. Konwencja założenia dwóch ma całkowicie zmienić podejście do osób z niepełnosprawnością. W konwencji odrzucono model medyczny i alternatywny, które traktowały osoby z niepełnosprawnością jako tytuł, że będzie opiekować i będą można podejmować rane decyzje. Wyraźnie konwencja przyjęła tak zwany model prawno-człowieczny, w ramach którego celem wszystkich działań powinno być zapewnienie możliwości osoby z niepełnosprawnością podejmowania decyzji we wszystkich swoich sprawach jak najlepiej możliwym zakresie. The convention, as envisioned by its creators, is intended to change the way people with disabilities are approached. The convention rejects the medical and charity models, which viewed people with disabilities as those who require care, and therefore other people have the right to make decisions for them. The convention adopts so-called human rights of model of disability, which says that the goal of all actions should be to ensure that people with disabilities can make their own decisions to the greatest extent possible. Konwencja odnosi się także do prawa osób z niepełnosprawnościami do obcowania naturą. Jest to artykułem 30, który ma tytuł Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie. Zgodnie z ustępem 1 państwa uznały prawo osób z niepełnosprawnościami do udziału na zasadzie równości z innymi osobami w życiu kulturalnym i podejmą wszystkie środki do zapewnienia, że osoby niepełnosprawne i tu i teraz będą miały dostęp do działalności kulturalnej lub usług nieobronnych, takie jak teatry, muzea, kina, biblioteki i właśnie usługi turystyczne. Oraz dalej ten przepis mówi o dostępie do zabytków i ważnych miejsc kultury narodowej. The convention also addresses the right of persons with disabilities to experience nature in Article 30, which is entitled Participation in Cultural Life, Recreation, Leisure and Sport. According to first paragraph, state parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life and shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities, and point C, enjoy access to places for cultural performances or services such as theaters, museums, cinemas, libraries, and tourism services, and as far as possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance. Natomiast według ustępu 5 tego artykułu dają umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału na równych zasadach z innymi osobami działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej. Państwa strony podejmą odpowiednie drogi dają i tu i teraz
zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. Ważna idea zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług teatralnych bez organizatorów działalności. I znowu mamy zakresy rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu. And according to paragraph 5 of this 30 article, with a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal basis with others in recreational, leisure and sporting activities, state parties shall take appropriate measures. And there is a letter C, to ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreational and tourism venues. And there is a letter E, to ensure that persons with disabilities have access to services from those involved in the organization of recreational, tourism, leisure and sporting activities. Trzeba pragnę zwrócić uwagę, że artykuły 2 konwencji zdefiniowane dwa sposoby zapewniania tej dostępności. Ile sposobów należy odnieść do wymienionych kolejnych przepisach konwencji Serca, więc także do artykułu 30 i te dwa sposoby to uniwersalnie projektowane i racjonalne dostosowania, uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów środowiska, programu usług w taki sposób, by były użyteczne, możliwe jak największym stopniu bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. Nie wyklucza to pomocy dlatego lub jeżeli jest to potrzebne, natomiast racjonalne dostosowanie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania i zobrazowanie nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeżeli to potrzebne w konkretnym przypadku celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z takich praw człowieka i podstawowych wolności oraz wykonywanej na zasadzie równości innymi osobami. It should also be noted that the second article of the convention defines two approaches to ensure accessibility, which should be applied to the spheres of life listed in subsequent provisions of the convention, therefore also into Article 30. These are two approaches to ensure accessibility. Those are universal design and reasonable accommodation. And universal design means that the design of products, environments, programs, and services to be usable by all people to the greatest extent possible without the need for adaptation or specialized design. And universal design shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed. And reasonable accommodation means necessary and appropriate modification and adjustments, not imposing a disappropriate or undue burden where needed is in a particular case to ensure to persons with disabilities the enjoyment of or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms. Należy zauważyć, że
uniwersalne projektowanie i racjonalne dostosowanie nie są pomami równorodnymi. W tej kolejności należy stosować uniwersalne projektowanie, o ile jest to możliwe, dopiero gdy nikogo badań uznamy, że nie jest to możliwe, należy rozważyć możliwość zastosowania racjonalnego dostosowania. Yes, before Eliza, you will ask the second questions. We have to say that it's important to note that universal design and reasonable accommodation are not equivalent. Universal design should be used first whenever possible. Only when this is not possible should reasonable accommodation be considered. I myślę, Eliza, że czas na pytanie. Okay, so yeah, you already like defined this difference between universal design and then like reasonable accommodation. But I guess for our audience, for the participants, it would be good to provide some practical examples. So if you could say, like from practically, like from maybe architecture point of view, what would be universal design and what would be this reasonable accommodation? I think this would make things for people more clear. Uniwersalne projektowanie to takie projektowanie, żeby w życiu odjętym wersem, kolokwialnie mówiąc, najprostszy przykład to w wypadku projektowania budynków należy stosować wedle poziomu gruntu, zamiast odów i podjazd. Natomiast w odniesieniu do inwestycji turystycznych, na przykład kładek, mostków, utwierdzanych traków, należy je projektować tak, by niezależnie od tego, czy to jest pełnoprawny, czy niepełnoprawnością, korzystał z samych rozwiązań, oczywiście o ile jest to możliwe. So universal design means designing so that, let's say, everyone enters through one entrance. This means, for example, using ground level entrances in building design instead of stairs and ramps. This also applies to tourism investments, such as footbridges, bridges, and hardening of the tourist trails. It should be designed so that everyone, regardless of whether they are able-bodied or persons with disabilities, uses the same solutions, of course, whenever it's possible. Mówię tutaj oczywiście o inwestycjach turystycznych, o zamiarów czy innych terenów rejonów, bo tam te teren zielony, które powstał na przykład 4000 lat temu, to my jakie domy, które nie celujemy wobec tych pojęć. Of course, we are talking about tourist investments within forests and other green areas, and not about the forest or green area itself, which was created hundreds and thousands years ago, and it is what it is. Iwan, konkretnymi przykładami uniwersalnego projektowania inwestycja turystycznych w razie są teatry zbudowane drewnianych predatów, które nie mają odów, a w przypadku przebytek delikatnie unoszą się, opadają. Tego rodzaju teatry mogą korzystać z bezpiecznych, niezależnie od poziomu prawności. Jeżeli już jest to oczywiście duża ingerencja w naturę. Jednak o to chodzi, że jeżeli już podejmujemy decyzję, żeby takie mostki budować, żeby tą ingerencję podjąć, to
żeby próbować to zrobić zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Examples of universal design for tourism projects in the forest include trails constructed with wooden platforms, which lack steps and gently rise or fall as they climb. These types of trails can be used by practically everyone, regardless of their level of physical abilities. While this is certainly a significant intervention in nature, the point is, if we are to intervene, we should strive to do so in accordance with the principles of universal design. I to chyba by była odpowiedź na to twoje pytanie. Okay, and then like you said, well, what caught my attention was the last sentence, like if we are to intervene, we should do it with the law or like with the right of this universal design. Still, when we're preparing for this conversation, we're talking about some dilemmas. So my next question would be, what are the dilemmas related to making nature more accessible for people with disabilities? Are there any value conflicts that may arise in this context? Tak moim zdaniem to są duże tematy, które nie dotyczą jedynie zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To pytanie jest też, na ile ingerować w naturę i zmieniać pod kątem potrzeb turystów. Ogólnie też można zauważyć, że turystyka się zmienia. Wymagania turystów są coraz większe. Droga środowiska naturalnego niekoniecznie jest korzystna. In my opinion, these dilemmas aren't limited to ensuring accessibility for persons with disabilities. The question is broader. How much should we alter and interfere with nature to meet tourists' needs? Overall, it's clear that tourism is changing. Tourists' demands are increasing, which isn't necessarily beneficial for the natural environment. Ja potem pytam mojego życia prywatnego, ostatnie wakacje byłem wydany, mój ukochany góral Polsce. Zauważyłem bardzo dużo opisów europejskiej prawie dzięki tym, moją naturę osobom niewidomym mogła samodzielnie zapoznać się informacjami dla turystów. Dotychczasowe opisy bają można spotykać na niektórych wiadomościach drukowych i niektórzy pytali po co, ale dodatkowo po co w ogóle osoba niewidoma wchodzi na wiadomość drukową. Tymczasem moja żona mówi, że bardzo lubi wiadomość drukowe, bo ma tam inne poczucie przestrzeni, doświadczenie złego doświadczenia te wiele. Tam zupełnie inaczej wieje wiatr, inaczej tu przestrzeń. W związku z tym należy myśleć o zapewnianiu dostępności wszędzie, nie tylko w miejscach oczywistych. Let me give you an example from my personal life. Last summer, I was in the Bieszczady mountains, my beloved Polish mountains, and I noticed a lot of braille descriptions, thanks to which my wife, who is blind, could independently read tourist information. Interestingly, braille descriptions can also be found on some observation towers. Some might ask why, and additionally, why would a blind person climb an observation tower at all? My wife, however, says that she really enjoys
the different sense of space she experiences at the top of an observation tower. The wind blows differently there, and sense of space is different. Therefore, we need to consider ensuring accessibility everywhere, not just in obvious places. Wracając do pytania o konflikt zapewnienia dostępności zachowaniem warunków natury regionu pierwotnego, to zawsze to będą trudne tematy. Według mnie tutaj trzeba podnieść ten aspekt, że jeśli już decydujemy się ingerować w naturę, to trzeba rozważyć, jak to zrobić w sposób najbardziej dostępny. Jednak należy wziąć pod uwagę racjonalność działań. Warto wyasfaltować drogę na korzyści, jakie są plusy takiego rozwiązania, jakie minuty na terenie otwartym godnymi dla natury i klimatu. W podejmowaniu konkretnych decyzji robicie brałbym pod uwagę takie aspekty, dane tereny jedzie widy, gdy już i tak jest mocno utętany przez turystów. Jak zrobić to najmniejszym kosztem dla natury, bo przecież niekoniecznie musi to być asfalt. Jeśli droga jest szeroka, to może lepiej będzie nawierzchnia mineralna i to niekoniecznie na całe szerokości tej drogi. Każdy wypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Returning to the question of ensuring this accessibility while preserving the natural values of forests, there will always be difficult dilemmas. In my opinion, if we decide to interfere with nature, we must consider how to do it in the most accessible way possible. The rationality of our actions should also be considered. So, is it worth to pour asphalt on the road to a mountain peak? What are the advantages and disadvantages of this solution? Primarily, the irreversible damage to nature and the climate. When making specific decisions, I would personally consider the following aspects. Is the area still original, or is it already heavily frequented by tourists? How can this be achieved at the lowest cost to nature? After all, asphalt doesn't necessarily have to be used. If there's already a wide road, perhaps a mineral surface would be better, and not necessarily along the entire width of the road. Each case should be considered individual. Warto też się zastanowić, czy czasem dostępne nie jest wykorzystywana ta przebrana rozwiązać, którym autorzy tak naprawdę mają inne cele. Dostępność na pewno warto zapewnić, jednak trzeba myśleć, jak to zrobić w sposób najmniej ingerujący naturę. Jest wiele rozwiązań, które można stosować. Nie zawsze to musi być najtańsze lub najbardziej ingerujące naturę. Warto konsultować propozycje rozwiązań ekspertami, które od lat zajmują się problematyką dostępności i później szukać najlepiej rozwiązań często kompromisowych między zachowaniem walorów środowiska a dostępnością dla maksymalnej ilości osób. It's also worth considering whether accessibility is sometimes used to, let's say, push through solutions whose authors actually have different goals. Accessibility is worth
worth ensuring, but it's also important to consider how to do it with the least amount of environmental impact. There are many solutions that can be implemented. It doesn't always have to be the cheapest or the most environmentally intrusive. It's worth consulting proposed solutions with experts who have been working on accessibility for persons with disabilities for years, and together seek the best solutions, often a compromise between preserving the natural environment and ensuring accessibility for the largest possible number of people. I myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Okay, thank you so much, and thank you for opening the broader perspective. I think making sure that we know that there are like that the picture is not only black and white, but there are like lots of dilemmas that are somehow connected with the subject, like makes us more aware. And since we are in the context that is very much future oriented, I would like also to ask the question like about, again, like coming back to the systemic level. So in your opinion, in which direction should legislative and systemic solutions develop to make sure that people with disabilities can fully enjoy the beauty and the joy that comes from the contact with nature? Prawo oraz objątanie systemowe powinny iść w kierunku wyznaczonym przekonany będzie obawa o równie pełnosprawności wymagać wystosować w projektowaniu inwestycji turystycznych uniwersalne projektowanie, drugiej kolejności racjonalne dostosowanie w sytuacjach, kiedy one są możliwe. So I think the law and systemic solutions should follow the direction set by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It means they should require the use of universal design and secondly, reasonable accommodation when designing tourism investments where possible. Jest dążenie do patrzenia na dostęp do jadów kategorii prawa i równego dostępu, a nie na przykład radoterapii czy organizowania komuś na siłę rekreacji. Na pewno godnie bywało są też inne inwestycje, które pozwolą na poznawanie radu i jego zasobów bez osoby różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nie zawsze musi to być zdobywanie niedostępnych temporalnie. Mogą to być doświadczalne elementów natury, na przykład kształtowności zapałów osoby niewidome. Mogą być to opisy przyrody, takie łatwe do czytania i zrozumienia, tak zwane ETR. Warto organizować różne wyprawy dla innych, ale patrzeć na nie kategorii paliwa w realizacji prawa do wypoczynku, a nie działalności charytatywnej czy terapeutycznej. It is fundamental to view forest accessibility in terms of the law and equal access, rather than, as we can call it, forest therapy or forcing someone to participate in recreational activities. Any investments that allow people with various disabilities to explore the forest and its resources are certainly commendable. This doesn't always have to involve exploring inaccessible forest reaches. There can also include spaces where blind people can experience elements of nature, such as leaf shapes or scents. These can include descriptions of nature in easy to read and understanding texts, so-called ETR.
it's also worthwhile to organize various types of excursions for those who are interested. But we have to see it as supporting the right to recreation, not as charitable or therapeutic activities. Na razie jesteśmy tym obrazem wyraźnie, tak potem mówimy o sytuacji, że tutaj mamy bardzo daleko. Unfortunately, in this area, we are still in the forest. That's how we in Poland say that so we are a long way from our goal. Thank you for this. And just like, yeah, since we are like already in the question and answer part, and I see like, yeah, in the chat question coming from Mark from Mallorca, and then he writes something about usage of Gillette. Mark, if you are with us, maybe you can explain what it is, because I was trying to open the website, but it's in Spanish. So so the question is like, if we know this, and then like how, what is Krzysztof's opinion about this in regarding to the convention? But first, we probably need to understand what is like, what are you precisely asking about? So I see Mark. So Mark, if you could pause your question. So I will translate shortly for Krzysztof. Mark napisał, że Czerwony Krzyż na Majorce używa czegoś o nazwie Gillette 2013 roku. Nie wiemy jeszcze, co to jest Gillette, zaraz Mark postara się to wyjaśnić. Czy znasz to i czy jeśli tak, to jaka jest twoja opinia, jeśli chodzi o odniesienie tego do konwencji? So Krzysztof asks to tell us what the Gillette is. Okay, so we can you hear me? Okay. Yes. Yeah. Okay. Thank you. So the Gillette is like we name it like a chair, but it's I don't know in English, but it's like a chair with a single wheel. And it takes two people to manage it, one in the front and one in the back, and it's intended for people with mobility handicap to access natural sites. So the point is you don't have to modify or to act in nature, because this vehicle, if we call like this, is able to go to develop in the same path that you could go simply walking. So you don't have to modify nature in any way. So I wanted to know from you, Krzysztof, what do you think about this regarding the what you have told us about the convention? And before Krzysztof start answer, I can just point your attention that Gita already posted in the chat the picture of it. So maybe it gives more clarity what Mark talk about. So Krzysztof, you can also, Krzysztofie, może też pan otworzyć tutaj sobie w czacie. Jest zdjęcie tutaj jakby właśnie tego pojazdu, jakim można się nim posługiwać. Sorry, I switch between Polish and English because sometimes it's faster. Tak, to jest takie krzesło z pojedynczym kołem, jak widzisz, dwie osoby obsługują, jedna z przodu, druga z tyłu. Jest to przeznaczone dla osób, które same miałyby trudności ze zdobywaniem na przykład górskich szczytów. Więc jakby Mark powiedział, że tutaj jakby nie musisz wiele robić, jeśli chodzi o dostosowywanie samych szlaków na przykład, czy samych tras, żeby wiele osób mogło skorzystać z tego rodzaju aktywności. Więc no, plus jest taki, mówi Mark, że nie musisz zmieniać, modyfikować, jakby wchodzić bardzo w naturę. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Przyznam, nie znałem go. Wydaje mi się, że oczywiście pod względem konwencji nie mam żadnych zastrzeżeń. Też dużym problemem jest parking kierowania w naturę. Rzeczywiście
na przykład w wynurzeniu, to może być trudne, też powoduje potem dyskusje. Natomiast to taki pojazd, który widzę, wydaje mi się bardzo ciekawy i bardzo dziękuję, bo na pewno też zainteresuje tematem. Yes, this is a very interesting solution. I admit I wasn't familiar with it. I have no questions about this design concerning to the convention. A major advantage is that it doesn't interfere with nature. The vehicle I see seems like an interesting solution for me, and I will try to know more about it. Thank you very much. Okay, so Mark already started the round of questions. So if there are any people who would like to ask a question to Krzysztof, yeah, you can raise your virtual hand, or you can type your question in the chat. We still have approximately 5 minutes, so we have this space for asking questions, and then Krzysztof is here with us to answer any questions which you have. And I think this is amazing opportunity, because Krzysztof is really an expert in the constitutional law, but also a person with experience of trying to accessing nature with different conditions. Yeah. Anyone with the question? I don't really see, so I may have the question which is more on the personal level, and my question would be, what is your most favorite way to have contact with nature as an individual? Pytanie więc od pani Elizy. Jeszcze jedno, jaki jest twoja najlepszy sposób na kontakt z naturą? Taki ulubiony sposób na kontakt z naturą. No, tak jak powiedziałem, najbardziej kocham góry, tego nie im dzikie, tym lepsze. Bo taki tą pietę jedynie zapraszaną, bo jeszcze taka jest, może ten główny dron już niestety jest bardziej cywilizowany, a tak na co dzień, jak jeden Warszawie czy Włosi, no to bardzo lubię do lasu. Zawsze pójść też im mniej utętana droga, tym lepiej. So I love the mountains the most. The wilder, the better. So the lower Beskids and, for example, that untouched part of Bieszczady mountains, because the main parts are unfortunately more civilized. On a daily basis, when I'm in Warsaw or in Łódź, the central part of Poland, I like to go to the forest. The less traveled the road, the better. Yeah, so very much connecting us to the forest bathing, and then making forest accessible, so very much to the topic of the conference. And then I think I will pass the same question to you, Tomasz, because I know you are here in the role of the translator, but just also connect you and see you more also as a participant in our conference. So what is your favorite way to connect to nature? There was a time when I was walking through the mountains of Poland, the highest, the lowest, 40 kilometers per day, but it was quite a long time ago. Now I prefer lower parts of our country and other countries, and water, any kind of water. You mean sea, lakes, or rivers? Sea, lakes, rivers, and so on. So any kind of it.
I can totally relate to that because I'm also lake person, but then yeah, I used to be a mountain person, but like now with some knees problem, I think I'm going more into like flat walking, I would call it. Yeah, so that's my situation too. Okay, Knee thank you problem. so much. Thank you to Krzysztof. Thank you to Tomasz. Yeah, I think it was like on Thank you very one much. hand very informative, but on the other hand also very practical. And then what I appreciate the most is also like bringing this personal aspect to it. So thank you so much. Yeah. If people want to have contact with you, they can like ask organizers. And for the other, like I just like announce the break. And then we are coming back in 15 minutes and there will be a panel discussion on nature connection work in psychiatry. So thank you so much and see you very soon. Thank you very much. Thank you very much.